Look at the screen, guys, here. One of the important topic in reasoning, directions. If you are preparing for any exam, the concept weightage is at least 2 to 4 marks, guys, here. So that's why very important topic and very dead easy topic, guys, here. Okay. If you are preparing for banking exam, for example, if you are preparing for banking exam, SSC exam, the concept weightage is at least 3 to 5 marks, guys, here. That's why very important topic, guys. Okay, right. In generally, total how many sides, guys? Directions. In generally, how many sides? 4 sides. Very good. What are they? Okay. In generally, total how many sides? 4 sides. What are they? So just remember, guys, this word news. Okay. N for north, E for east, W for west, S for south. Okay. North, east, south, west, guys, here. North, east, south, west. Okay. Look at the screen, guys, here. So always our face side is north side, guys, here. Always our face side is north side. Okay. So for example, I'm facing to the north side. So this is my right hand side and this is my left hand side. In this concept, left and right is very important, guys, here. Okay. Right. So north key right hand side is always east side. North right hand side is always east side. So north opposite is south side and east opposite is west side. Okay, so north opposite is south side and east opposite is west side. Look at the screen, guys, here. North key is ki middle lo, northeast direction, and south key and east ki middle is southeast direction, and south key west middle is southwest direction, and north key west middle lo, northwest direction. Total how many sides, guys, here? 8 sides. What are they? Northeast, northwest. Yes. Southeast, okay. Southwest. Right. So north side, east side, south side, west side. Okay. So northeast, southeast, southwest, and northwest. Total 8 side, guys, here. Right. Exactly ga untene north side, okay, east side, south side, west side em cheptamandi. For example, so this is a right angle. Right angle is how many degrees? 90 degrees. And this is also right angle. So 90 degrees. And this is also right angle, 90 degrees. And this is also right angle, 90 degrees. Okay. In a circle, total how many degrees? 360 degrees. In a circle, total how many degrees, guys? 360 degrees. Okay. For example, guys, here. So this is a clockwise direction. This is a clockwise direction. And this is an anti-clockwise direction. For example, so I'm facing to the north side. I'm facing to the north side. Moving right hand side. Moving right hand side means you're moving clockwise direction. Okay. And moving left hand side. Left hand side means anti-clockwise direction. Just remember, guys, here this word is very important. For example, you are moving your right hand side. So you are moving clockwise direction. Okay. You are moving left hand side and this is an anti-clockwise direction. Okay. Right. For example, so I'm facing to the north side. Moving clockwise direction 45 degrees. Moving clockwise direction 45 degrees. In which direction I'm standing now, guys? In which direction I'm standing now? Northeast. Very good. Excellent. Okay. So all of you under cheppachand answer, no problem. And so I'm facing the north side, moving clockwise direction 45 degrees. In which direction I'm standing now means answer is northeast direction. Okay. For example, I'm facing to the north side, moving anti-clockwise, for example, 2 degrees. For example, and moving anti-clockwise direction 2 degrees. In which direction I'm standing now, guys? In which direction I'm standing now? Which direction means northwest direction. Okay. For example, I'm facing to the north side, moving anti-clockwise direction. For example, 2 degrees, guys, here. For example, so 2 degrees. In which direction standing now means answer is northwest direction. Answer is northwest direction. And exactly ga untene north side, east side, south side, west side and cheptamandi. Just 1 degree clockwise, anti-clockwise move aina sare direction will be change andi. Clear and all of you? So fundamentals proper ga unte total entire the concept is very dead easy and okay. So chala mandi so diagram use chesi problem solve chestuntaru but meer diagram use cheyalsina avasaram ledu without pen tho within fraction of seconds lo
ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు అండి. రైట్. సో డైరెక్షన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్వేస్ స్టార్ట్ విత్ పాయింట్ అండి. ఈ పాయింట్ లో జస్ట్ ఇమాజినేషన్. సో నార్త్ సైడ్, ఈస్ట్ సైడ్, సౌత్ సైడ్ అండ్ వెస్ట్ సైడ్ గైస్ హియర్. సో డైరెక్షన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్వేస్ స్టార్ట్స్ విత్ పాయింట్ అండి. ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, one person facing to the east side, moving 5 kilometers. For example, moving 5 kilometers. ఓకే. అగైన్ ఇక్కడ డాట్ తీసుకుంటామండి. ఎండింగ్ నుండి మనము సో చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. ఓకేనా. వన్ పర్సన్ ఫేసింగ్ టు ది ఈస్ట్ సైడ్, మూవింగ్ 5 kilometers and turn to left side. Means, so this is the left hand side and this is the right hand side. Left hand side means moving upside. For example, 5 kilometers. And turn to right side. Again, ending nundi right hand side తీసుకుంటామండి. So this is the right hand side, this is the left hand side. Moving 5 kilometers. Okay, moving 5 kilometers. And turn to left side. Again, moving 5 kilometers. Turn to left side. This is the left hand side, this is the right hand side. Again, moving 5 kilometers. Find out the horizontal distance. So horizontal distance is how much, guys? So this is a horizontal distance, 5 kilometers and 5 kilometers. Total how many kilometers? 10 kilometers. Horizontal distance is how much? 10 kilometers. And find out the vertical distance. So vertical distance is how much, guys? Right. Again, 5 kilometers, 5 kilometers. The total 10 kilometers vertical distance. Okay. Sometimes find out the horizontal distance. Sometimes find out the vertical distance. And problems adugutuntaru. Okay, right. Sometimes, and finally, in which direction man was facing now? Which direction man was facing now? Which direction, guys? North side. Finally, persons so facing which direction? North side. And sometimes problems ila adugutu untaru. No problem. Okay, right. So I think approximately 5 models unte direction problems అనేవి 5 models ni within fraction of seconds of without 10 to solve చేసే విధంగా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి. We are using only 10% మాత్రమే డయాగ్రామ్ యూస్ చేస్తాం. 90% వితౌట్ డయాగ్రామ్స్ తోటి మనము ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్దామండి. ఓకే, రైట్. ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ ఫండమెంటల్స్, గైస్? So coming to the first model problems like this, guys. Okay, A starts walking towards north, turns left, again turns left, turns right, again turns right. In which direction is A walking now? Okay, right. First, I'm going to your basic method, guys, here. So, A starts walking towards north and direction problems always start with point and just imagination in this point: north side, east side, south side, west side. Okay. All right. Very good. Listen. A starts walking towards north side, some distance, we don't know. Okay. Turn to left side. So, this is the left hand side, this is the right hand side. Left hand side, some distance. Okay. Again, turn to left side. So, if you are moving west side, so the right hand side is the left hand side. Okay. Left hand side, some distance. Again, turn to right side and so this is the right hand side, this is the left hand side. Okay. So, moving some distance and turn to right side. So, the right hand side is the left hand side. Okay, so moving some distance. In which direction man was facing now, guys? North side. Very good, excellent, Andy. First option is the right answer. Clear and all of you? Okay, this is a basic method, guys, here. If you are going to this basic method, definitely we are taking 1 or 2 minutes time. I think it's a waste of time. I want to answer just within fraction of seconds, sir, without pen, guys, here. Okay, so diagram draw cheyakunda problem within fraction of seconds, so without pen ela solve chesamante just clear ga observe cheyandi. Right. So same is given, add. So opposite is given, cancel. So same is given, add. Opposite is given, cancel. Same ante left, right, and opposite ante one left, one right is given, then cancel. Okay, just remember this point, guys, here. Already you know, right R means right. So right means clockwise direction. Left means anti-clockwise direction. Okay, right. So remember, guys, this point also. One left, one right is 90 degrees. One left, one right is 90 degrees. Two left, two rights means 180 degrees. And three left, three rights means 270 degrees. Four left, four rights means how many degrees? Fast ga.
4 left, 4 right means how many degrees? 360 degrees, sir. degrees. Right. Just remember, guys, these 2 points. Same is given, add, opposite is given, cancel. 1 left, 1 right means 90 degrees. 2 left, 2 right means 180 degrees. 3 left, 3 right means 270 degrees. Okay. Look at the screen, guys, here. First, read the problem properly. A person starting with which direction? North direction. And turn to which directions? Turn to left side. Again turn to left side. Again turn to right side. Again turn to right side. Okay, just remember this point, guys, here. Same is given, add. Opposite is given, cancel. 1 left, 1 right is cancel. 1 left, 1 right is cancel. It means 0. 0 means same direction. 0 means same direction. A person starting which direction? North direction. And answer is north direction. Clear and all of you? Yes or no? Yes, sir. Right. For example, cancellation లో ఇక్కడ 1 left remaining ఉంది అనుకుందామండి. 1 left ఉంది అనుకుందాం remaining ఇక్కడ. ఓకేనా? రైట్. A person starting which direction? North side. ఇక్కడ remaining ఏముంది? లెఫ్ట్ ఉంది. అంటే సో నార్త్ నుండి లెఫ్ట్. 1 left అంటే 90 degrees కదా. In which direction? వెస్ట్ సైడ్ అని ఆన్సర్ ఇచ్చేస్తామండి ఇక్కడ మనం. వెస్ట్ సైడ్ అని ఆన్సర్ ఇస్తాం ఇక్కడ మనం. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఓకేనా? సో ఇక్కడ రిమైనింగ్ ఉన్న వాటి రొటేట్ అవుతూ ఉంటాం మనము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 2 R ఉంది అనుకోండి, అంటే 2 రైట్స్ అండి. 2 రైట్స్ అంటే హౌ మెనీ డిగ్రీస్? 180 డిగ్రీస్. ఎ పర్సన్ స్టార్టింగ్ విచ్ డైరెక్షన్? నార్త్ సైడ్. నార్త్ నుండి 180 డిగ్రీస్ అంటే రైట్ అంటే క్లాక్ వైజ్ కదా. అంటే ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి? సౌత్ సైడ్ అవుతుంది. సేస్ ఆర్ నో? Yes, very good, excellent అండి. Any doubts regarding first problem, guys? The second problem, what is the answer, guys? Anyone? Okay, a person walking towards east side. Okay, right. And turn left side. Again turn right side. Again turn right side. Again turn left side. Again turn left side. Finally turn left side. Okay, already you know. Same is given, add, opposite is given, cancel. 1 left, 1 right. 1 right, 1 left. Remaining is how much, guys, here? 2 left. 2 left means 180 degrees anti-clockwise direction. A person starting which direction? East side. East నుండి 180 degrees అంటే opposite కదండి. So the answer is west side. Option 3 is the right answer. Clear and all of you? Okay, right. And move on to next one. So which option is the right answer, guys? Starting which direction? Southwest direction. Turn to right side. Turn to left side. Turn to right side. Again turn to left side. Turn to right side. Turn to right side. Again turn to right side. Right, Andy. Same is given, add, opposite is given, cancel. 1 right, 1 left. 1 right, 1 left. Remaining is here, triple R movie, right? So triple R. So triple R అంటే ఎంతండి? 270 degrees clockwise direction కదా. A person starting which direction అండి? సౌత్ వెస్ట్ డైరెక్షన్. ఇది కదా సౌత్ వెస్ట్ అంటే రైట్. ఆపోజిట్ ఎంత అవుతుంది? 180 అవుతుంది. 270 అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? సో 270 అంటే సో సౌత్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్. ఆప్షన్ 4 is the right answer. Clear and all of you? Raju walked 90 meters towards south and moves 80 meters towards east, and then moves a distance of 50 meters towards north, and then moves 50 meters towards west. In which direction is he facing now? Raju walked 90 meters towards south and move 80 meters towards east, and then moves a distance of 50 meters towards north, and then moves 50 meters towards west. And final గా ఏ డైరెక్షన్ వెళ్తున్నాడు? వెస్ట్ వైపు వెళ్తున్నాడు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు కొంచెం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి, కామన్ సెన్స్ యూజ్ చేయండి. సో మనం హౌస్ నుండి ఇన్స్టిట్యూట్ కి వచ్చేటప్పుడు డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ లో వచ్చి ఉంటాం. మన లెఫ్ట్, రైట్, ఓకే, స్ట్రైట్, ఇలా డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ లో వచ్చి ఉంటాం. ఫైనల్ గా మన ఫేస్ ఎట్ సైడ్ ఉందంటే నార్త్ సైడ్ ఉందని చెప్పేస్తాం ఇక్కడ మనం. అంటే మిడిల్ ఎక్కడెక్కడ రొటేట్ అయితే మనకు సంబంధం లేదు, బట్ ఫైనల్ గా మీ ఫేస్ ఎట్ సైడ్ ఉందంటే నార్త్ సైడ్ ఉందని చెప్తాం. సో ప్రాబ్లం లో కూడా అదే కదా. సో వాడు సౌత్ 90 meters వెళ్ళాడు, 80 meters ఈస్ట్ వెళ్ళాడు, 50 meters నార్త్ వెళ్ళాడు, ఫైనల్ గా 50 meters వెస్ట్ వెళ్ళాడు. అంటే ఫైనల్ గా 50 meters వెస్ట్ వెళ్ళిన పర్సన్ ఫేస్ ఎలా ఉంటుంది? ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది? వెస్ట్ సైడే ఉంటుంది. సో దాని ఆన్సర్ ఇస్ వెస్ట్ అని చెప్పేస్తాం. సో దానికోసం పెన్నులు, పేపర్లు అవసరం అంటారా? ఓకేనా?
రైట్ అండి. సో మీరు ఎక్కడెక్కడ రొటేట్ అయినా నో ప్రాబ్లం అండి. ఫైనల్ గా మీ ఫేస్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంది అది ఫైండ్ అవుట్ చేయగలిగితే చాలు. ఓకే, రైట్ అండి. Right means clockwise direction and left means anti-clockwise direction. That's the first model. Right. Coming to the second model. Second model also very dead easy, guys. For example, the question like this: a person travels 3 meters towards east and then turns right and travel 4 meters. What is the distance between the starting and final position of the person? Okay, only second model lo maatrame we are using Pythagoras formula. We are using Pythagoras formula. Right. First problem read change ఒకసారి proper గా. A person travel 3 meters towards east. So direction problem always starts with point అండి. East అంటే ఇటు సైడ్ వెళ్తాం కదా, some distance. How much distance? So 3 meters. For example, is a point A and is a point B. Okay, and turns right అండి. Right అంటే south side. How many meters? 4 meters. For example, is a point C. So find out the distance between starting point and ending point. So ఈ distance మనము find out చేయాలండి. ఓకేనా? So right, somebody saying 7 meters. Okay, I think wrong answer అండి. Let me check. So what is the Pythagoras formula? AC square is equal to AB square plus BC square. AB square is how much? So 3. So 3 square plus 4 square. 3 square is how much? 9. 4 square is how much? 16. 16 plus 9 is how much? 25. So AC root of 25 is how much, guys? So 5 meter. The distance between starting point ending point is how much, guys? 5 meters. Only second model problem scheme we are using Pythagoras formula అండి. ఓకేనా? సో Pythagoras formula లేకుండా కూడా అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక 70% Pythagoras formulas లేకుండా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేద్దామండి. రైట్ అండి. ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం అండి? ఓకే, రైట్ అండి. ఒక ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేద్దాం. అండ్ దట్ ఇస్ స్మాల్ ప్రాబ్లం. Starting from his house, Sachin walks a distance of 8 meters towards north. Then he turns left and walks 6 meters. Then walks 3 meters towards south and finally travels 6 meters towards west to reach his office. What is the distance between his house and office? And also find in which direction is his office suited with respect to his house. Okay, right. And first I'm going to basic method, guys, here. 11 meters, we'll take no issue, guys. So I'm going to here basic method. Starting from his house, Sachin walks a distance of 8 meters towards north and east. So direction problem always starts with point. North means up. How many meters? 8 meters. Okay, for example, this is a point A and this is a point B. Okay, and then turn left hand A. This is the left hand side, this is the right hand side. Left hand side, how many meters? 6 meters. Okay, now this is a point C, for example. And 3 meters towards south only. 3 meters towards south. Okay, na? So this is a point D, for example. And finally, travel 6 meters towards west only. West side, how many meters, guys? 6 meters. For example, this is a point E. So find out the distance between house and office. Find out the distance between house and office. Okay, na? First I'm going to your basic method. Right. So look at the screen, guys, here. So this distance is how much, guys? For example, the point F. So both are parallel, right? How many meters? 6 meters. Okay, right. So A to B distance is how much? 8 meters. And AF distance is how much? 5 meters, right? Because so these both are parallel, right? How many meters? 3 meters. So 3 plus 5, 8 meters. Okay, right. Very good. Let me check, guys, here. We have to find out the AE square. AE square is equal to EF square plus AF square. అంటే మనం ఈ డిస్టెన్స్ మాత్రమే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఈ డిస్టెన్స్ అవసరం లేదు. ఓకేనా? రైట్. EF square is how much, guys? 6 plus 6. 6 plus 6 is how much? 12. So 12 square plus AF is how much? 5. Okay, na? 5 square. 12 square is how much? 144. 5 square is how much? 25. 144 plus 25 is how much? 169. So root of 169 is how much, guys? 13. Okay, 13 square is how much? 169. Okay, so 13 meters. Distance is how much, guys? 13 meters. Okay, so direction కూడా find out చేయాలి. Direction find out. Find which direction is office suited with respect to house. House నుండి
హౌస్ నుండి ఆఫీస్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంది అంటే ఇది నార్త్ సైడ్, ఇది ఈస్ట్ సైడ్, ఇది సౌత్ సైడ్, ఇది వెస్ట్ సైడ్. నార్త్ కి వెస్ట్ కి మిడిల్ లో ఉంది ఏమవుతుందండి? నార్త్ వెస్ట్ డైరెక్షన్. సో వాట్ ఇస్ ఆన్సర్ గైస్? North west direction. So distance is how much? 13 meters. So this is a basic method, right? Any doubts regarding basic method, guys? Okay, right. If you are going to basic method, definitely we are taking 2 to 3 minutes time. I think it's a waste of time. I want to answer just within fraction of seconds, sir, without pen, guys, here. Okay, without pen. Look at the screen, guys, here. I'm going to here shortcut method. Same is given, add. Opposite is given, subtract. Okay, na? Same is given, add. Opposite is given, subtract. Same means north north, south south, east east, west west. Okay, na? Opposite means north south is opposite, east and west is opposite. Same is given, add. Opposite is given, subtract. Okay, look at the screen, guys, here. A person, Sachin walks a distance of 8 meters towards north side. 8 meters towards north side. So, and turn to left side. And మీరు north side వెళ్తున్న వాళ్ళు left side turn అవ్వాలంటే you're moving west side. West side, how much distance? 6 meters. And south, how many meters? 3 meters. Finally, you are moving west side. How many meters? 6 meters. Okay, 6 meters. Right. So, what is the shortcut, guys, here? Same is given, add. Opposite is given, subtract. And opposite ఏమన్నా ఇక్కడ north south opposite కదండి. Say yes or no? Say yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, sir. right అండి. So, which one is highest distance here? Highest distance ఎవరి దగ్గర ఉంది? North దగ్గర, south దగ్గర? North. Highest distance North. north దగ్గర. So take the highest distance అండి. సో ఎవరి దగ్గర హైయెస్ట్ ఉంటే డిస్టెన్స్ ఆ డిస్టెన్స్ మనం కన్సిడర్ చేస్తాం ఇక్కడ మనం. ఓకేనా, రైట్. సో నార్త్ ఈస్ హైయెస్ట్ కాబట్టి టేక్ ద నార్త్. 8 minus 3 ఎంత అండి? 5. 8 minus 3 so much? 5. రైట్. అండ్ సేమ్ ఈస్ గివెన్, యాడ్. వెస్ట్ వెస్ట్ సేమే కదండి. ఓకేనా, సో దెన్ యాడ్. 6 plus 6 ఎంత? 12. 6 plus 6 is how much? 12 అండి. రైట్. సో గో త్రూ ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ అండి. డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనా, 4 ఆప్షన్స్ ఉంటే డెఫినెట్లీగా మనకి ఈ 4 ఆప్షన్స్ లో ఓన్లీ 1 ఆప్షన్ లో మాత్రమే నార్త్ వెస్ట్ ఉంది అనుకోండి. సో దట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. అంటే డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందంటారా ఇంకా? No, sir. రైట్. సో ఇన్ కేస్ 2 ఆప్షన్స్ లో మాత్రం నార్త్ వెస్ట్ ఉంది అనుకోండి, దట్ టైం ఫైండ్ అవుట్ ద డిస్టెన్స్ అండి. సో 2 ఆప్షన్స్ లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఫైండ్ అవుట్ ద distance. Already you know Pythagoras formula, right? So 5 square plus 12 square. 5 square is how much? 25. And 12 square is how much? 144. 144 plus 25 is how much? 169. Today 169 is how much? 13 meters. So then answer is 13 meters northwest direction. Okay, right. నేను చెప్పాలి కాబట్టి మీకు టైం పడుతుంది, కానీ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో మీరు ఎవరికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చూపించాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రాబ్లమ్ ని ఫాస్ట్ గా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ షార్ట్ కట్. ఓకే, రైట్, వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్ అండి. రైట్, ఈ ప్రాబ్లమ్ ఆన్సర్ చెప్పండి ఫాస్ట్ గా. సేమ్ మోడల్ ప్రాబ్లమ్. స్టార్ట్ ఫ్రమ్ హిస్ హౌస్, Ramu traveled 8 meters towards west, then turned right and traveled 15 meters. He then traveled 20 meters towards east, followed by 20 meters to south to reach a hostel. What is the distance between his house and hostel? And also find in which direction is his hostel suited with respect to his house. Same problem but numbers change అండి. Ramu traveled 8 meters towards west అండి. West how many meters? 8 meters. Then turn right. ఓకేనా, సో మీరు వెస్ట్ వైపు వెళ్తున్న వారు టర్న్ రైట్ అంటే నార్త్ సైడే కదండి. నార్త్ how many meters? 15 meters. And 20 meters towards east అండి. East how many meters? 20 meters. And followed by 20 meters south అండి. South how many meters? 20 meters. Already you know shortcut, right? So same is given, add. Opposite is given, subtract. So opposite ఏమన్నా ఇక్కడ నార్త్ సౌత్ ఆపోజిట్ ఉందండి. ఇక్కడ నార్త్ సౌత్ ఆపోజిట్ కాబట్టి which one is highest here? Which one is highest? South. South. Take the south. Take the south. So 20 minus 15. How much, guys? 5. 5. Right. Next, east and west is opposite. Which one is highest here? East. East. Take the east. Okay, 20 minus 8 is how much?
12. Okay, right. So go through option verification. 4 options lo 1 option lo మాత్రమే south ఇస్తుంది అనుకోండి. So that is the right answer అవుతుంది. ఇంకా distance చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. In case 2 options lo south ఇస్తుంది అనుకోండి, that time find out the distance అండి. That time find out the distance. So already you know Pythagoras formula. 5 square plus 12 square. 5 square is how much? 25. 12 square is how much? 144. 25 plus 144 is how much? 169. Root of 169 is how much? 13. Okay, so then answer is southeast direction 13 meters. Clear and all of you? Okay, right. Inko problem solve cheddam. First answer cheppandi. A man walks in the distance, so directions given below. A man walks in the directions given below. 50 meters to east, then 50 meters to south, and then 120 meters to west, later 25 meters to north, and finally 70 meters to east. Then the distance between the starting and the last position is. Okay, na? So mana direction avasram ledu, only distance kavali ikkada. Yes, very good, excellent. 25 meters. Right, andi problem ఏం లేదండి, పిచ్చి ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ. East how many meters? 50 meters. And south how many meters? 50 meters. West how many meters? 120 meters. North how many meters? 25 meters. Final guy, east how many meters? 70 meters. Okay, right. Simple ga check cheddam ikkada manam chudandi okasari. So east 50 and east 70, west 120 cancel cheyachandi. ఎందుకు క్యాన్సిల్ చేస్తామండి? ఇక్కడ ఈస్ట్ సేమ్ చేయాలి, యాడ్ చేయాలి కదా. సో 50 ప్లస్ 70 ఎంత? 120. సో 120 జీరోనే కదా, అందుకే క్యాన్సిల్ చేశాను. ఫైనల్ గా ఏముంది ఇక్కడ? సౌత్ నార్త్ ఉంది. సో విచ్ వన్ ఇస్ హైయెస్ట్ హియర్? సౌత్. టేక్ ద సౌత్. 50 minus 25, 25. But we have to find out the only distance. That's why answer is 25 meters. Very good, excellent. Clear and all of you? Okay, right. So second model కి సంబంధించి ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా సరే షార్ట్ కట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ ఆన్సర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. రైట్, మూవ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ మోడల్. A clock is so placed that at 3 p.m. the minute hand points towards northwest. In which direction does the hour hand point at 9 a.m.? The hour hand point at 9 a.m. Okay, na? Right, Andy. First general clock check చేద్దాం ఇక్కడ మనం. So 12, 3, 6, 9. Okay, let me check. No issue, guys, here. So in a clock total how many hands? 3 hands. What are they? Hour hand, next minute hand, seconds hand. But in this concept, we are not using our seconds hand, and we are using only 2 hands, hour hand and minute hand. Now time is how much, guys? 3 p.m. 3 p.m. ante hour hand shows 3 side and minute hand shows so 12 side. Now time is 3 p.m. right? అంటే సో డైరెక్షన్స్ మీరు ఏం చేంజ్ చేయొద్దండి, డైరెక్షన్ యాస్టీస్ గా ఉంటుంది. నార్త్ సైడ్, ఈస్ట్ సైడ్, సౌత్ సైడ్, వెస్ట్ సైడ్. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఓకే, రైట్. లుక్ ఎట్ ది స్క్రీన్ గైస్. ద మినిట్ హ్యాండ్ పాయింట్ టువర్డ్స్ నార్త్ వెస్ట్ అంటండి. అంటే యాక్చువల్ గా 12 అనేది నార్త్ వైపు ఉండాలి, కానీ సో వీడేమంటున్నాడంటే 12 అనేది నార్త్ వెస్ట్ వైపు ఉందంట. 12 అనేది ఓకేనా? రైట్ అండి. సో యాక్చువల్ గా 12 అనేది నార్త్ వైపు లేదు బాబు, నార్త్ వెస్ట్ సైడ్ ఉందంట, అంటే ఇక్కడ ఉందని చెప్తున్నాడు అండి ఇక్కడ. అందుకని ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్ ఇక్కడ డ్రా చేస్తారండి. 12 లైక్ దిస్ సైడ్ అండి. సో 12 ఇక్కడ ఉందనుకోండి, సో 12 కి అండ్ 3 కి సో రైట్ యాంగిల్ కదండి, అంటే 90 degrees. ఇది 90 degrees, అంటే 3 ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇప్పుడు 3 ఇక్కడ ఉంటుంది. సేస్ ఆర్ నో? నౌ టైమ్ ఇస్ హౌ మచ్ గైస్? 3 o'clock. అవర్ హ్యాండ్ షో దిస్ సైడ్ అండ్ మినిట్ హ్యాండ్ షో దిస్ సైడ్. యాక్చువల్ గా క్లాక్ ఇలా ఉండాలి, కానీ వాడు ఏమంటున్నాడు? మిడ్ హ్యాండ్ అనేది ఇక్కడ లేదు, నార్త్ వెస్ట్ లో ఉందంట. అంటే క్లాక్ ప్రెసెంట్ ఇలా ఉంది. ఇలా ఉన్నప్పుడు క్లాక్ ఈ వేలో ఉన్నప్పుడు, ఓకేనా? క్లాక్ ఈ వేలో ఉన్నప్పుడు ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ? ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ డస్ ద అవర్ హ్యాండ్ పాయింట్ ఎట్ 9 AM? అంటే 12 కి ఆపోజిట్ లో ఏముంటుంది? ఇక్కడ 6 ఉంటుంది.
3కి ఆపోజిట్ లో ఏముంటుంది ఇక్కడ 9 ఉంటుంది. 9 o'clock అన్నప్పుడు అవర్ హ్యాండ్ ఎక్కడ ఉంటుంది 9 సైడ్ ఉంటుంది. మినిట్ హ్యాండ్ అనేది 12 సైడ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఏమన్నాడు ప్రాబ్లం లో ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ డస్ అవర్ హ్యాండ్ పాయింట్ టువర్డ్స్ అంటే ఇప్పుడు అవర్ హ్యాండ్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉందండి సౌత్ వెస్ట్ డైరెక్షన్. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ 9 అవర్ హ్యాండ్ అంటే 9 కదండి ఓకేనా Yes, sir. రైట్. సో ఏ డైరెక్షన్ లో ఉందో చెప్పండి ఇక్కడ దాని ఆన్సర్ ఇస్ సౌత్ వెస్ట్ డైరెక్షన్ చెప్పేస్తాం మీకు. సేమ్ లేదంటే యాస్టిస్ క్లాక్ అలా ఉండదు బట్ వాడు ఏంటంటే స్మాల్ మోడిఫికేషన్ ఇచ్చేసి ఏ డైరెక్షన్ లో ఉందో చెప్పమంటాడు అంతే మనకి. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ ప్రాబ్లం? ఎస్ ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకి టైం వేస్ట్ చేయడానికేనండి. జస్ట్ టైం వేస్ట్ చేయడానికి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతూ ఉంటారు మనల్ని. సార్ స్క్రీన్ చేంజ్ చేయమని చెప్పలేదు కదా సార్. సో ఇక్కడ 3ని చేంజ్ చేయని చెప్పలేదు మనకి ఇక్కడ. అంటే మనకి ఏంటి ఇక్కడ చూడండి. సో ద మినిట్ హ్యాండ్ అంటే 3 o'clock అన్నప్పుడు యాక్చువల్ గా మినిట్ హ్యాండ్ అనేది ఇలా 12 వైపు ఉంటుంది. సో అవర్ హ్యాండ్ అనేది 3 వైపు ఉంటుంది. ఇలా ఉంటుంది యాక్చువల్ గా. కానీ వాడు ఏమన్నాడు ద మినిట్ హ్యాండ్ పాయింట్ టువర్డ్స్ నార్త్ వెస్ట్ అన్నాడు. అంటే 12 అనేది ఇక్కడ నార్త్ లో లేదు, నార్త్ వెస్ట్ లో ఉంది. అంటే 12 ఇక్కడ మూవ్ అయినప్పుడు 3 కూడా చేంజ్ అవ్వాలి కదా. అంటే పర్టికులర్ చెప్పాల్సిన అవసరం ఉందంట మనకి 3 కూడా చేంజ్ చేయండి అని. 12 చేంజ్ అయిందంటే రిమైనింగ్ 3 కూడా చేంజ్ అయిపోతుంది కదా, క్లాక్ చేంజ్ అయిపోతుంది కదా. ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. Yes, sir. రైట్. మీరు డైరెక్షన్ యాస్టీస్ గా ఉంచండి. మన హ్యాండ్స్ మాత్రమే రొటేట్ చేద్దామండి ఇక్కడ. హ్యాండ్స్ మాత్రమే రొటేట్ చేద్దాం, ఇంకేం అవసరం లేదు. రైట్. అండ్ మూవ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ వన్ అండి. సేమ్ ప్రాబ్లం బట్ నంబర్ చేంజ్. When watch shows 3:45, the mid hand point towards east. When the watch shows 6 o'clock, in what direction will the other hand point? What is the answer, guys? North, sir. North. Okay, very good. Southeast, somebody saying southeast direction. Okay, let me check, no issue. Right. So when watch shows 3:45, exactly clock andi 3:45 ante approximately our hand shows 3 side andi. Approximately our hand shows 3 side and a minute hand shows 9 side. Now time is 3:45 andi. So clock ila లేదు ఇప్పుడు ఏమంటండి ఇక్కడ the minute hand point towards east అండి. అంటే 9 అనేది ఇక్కడ వెస్ట్ లో లేదు, ఈస్ట్ వైపు ఉందంట. అంటే ఈస్ట్ లో 9 కన్ఫర్మ్ చేస్తాను ఇక్కడ ఈస్ట్ లో 9 కన్ఫర్మ్ చేశాను అనుకోండి, ఆపోజిట్ లో ఏముండాలి 3 ఉండాలి. ఇవి రివర్స్ అయింది కాబట్టి 12 6 కూడా రివర్స్ అయిపోతుంది కదా. రైట్. ప్రజెంట్ క్లాక్ ఇలా ఉందండి. అంటే మినిట్ హ్యాండ్ షోస్ 9 సైడ్, అవర్ హ్యాండ్ షోస్ 3 సైడ్. ప్రజెంట్ క్లాక్ ఇలా ఉంది. క్లాక్ ఇలా ఉన్నప్పుడు ఓకేనా వెన్ వాచ్ షోస్ 6 o'clock in what direction? 6 o'clock అంటే సో అవర్ హ్యాండ్ అంటే ఎలా ఉంటుంది 6 వైపు ఉంటుంది. ఓకే, మినిట్ హ్యాండ్ ఎక్కడ ఉంటుంది 12 వైపు ఉంటుంది. ఇప్పుడు 6 అవర్ హ్యాండ్ విచ్ డైరెక్షన్ అండి నార్త్ డైరెక్షన్. వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్ అండి. దెన్ ఆన్సర్ ఇస్ నార్త్ డైరెక్షన్. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? Yes, sir. yes or no? Yes, sir. Yes, sir. ఓకే, రైట్. సో మన హ్యాండ్స్ ని యాస్టీస్ గా హ్యాండ్స్ మాత్రమే రొటేట్ చేస్తామండి, డైరెక్షన్ మాత్రం యాస్టీస్ గా ఉంచేసేయండి, నో ప్రాబ్లం అండి. 6 అని ఏంటండి ఓకే నార్త్, 6th నార్త్. ఓకే, వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్ అండి. రైట్. సో ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా సరే సింపుల్ గా మనం ఒక డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకుంటూ వెళ్తుంటాం, నో ప్రాబ్లం అండి. రైట్. అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ మోడల్ ఆల్సో వెరీ వెరీ డెడ్ ఈజీ అండి. ఐఎమ్ ఫేసింగ్ వెస్ట్ at turn 90 degrees in clockwise direction, then 45 degrees in anti-clockwise direction, followed by 90 degrees in clockwise direction, and followed by 135 degrees in anti-clockwise direction. In which direction I am facing now? Okay, right. It's a time-based problem, Andy. Simple check chedam. First, I am going to your basic method, Andy. Somebody saying answer west side. Very good, excellent. Let me check. No issue. Okay. First, at turn 90 degrees clockwise direction, I'm facing west andi, starting west direction. So ikkada nundi 90 degrees clockwise ante ide kadandi 90 degrees clockwise direction. Okay, right. And next time anadu then 45 degrees in anti-clockwise direction andi. Ikkada nundi malli ante ee place nundi 45 degrees ante ide kadandi. Right. Next, and followed by 90 degrees clockwise. E place nundi mali 90 degrees and 45 andi. So 90 degrees andi. Ikkada unnam present manam ikkada. And followed by 135 degrees anti-clockwise direction. Ikkada nundi 135 andi. And 45 90 plus 45 135 and it's the same direction. Okay, so what is the answer andi? West side. Clear and all of you? So మీరు డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తే ఐ థింక్ ఇట్స్ టైం వేస్ట్ అండి. ప్రాబ్లం చూడగానే విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో
ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం సార్ అంటే look at the screen guys here, right? Clockwise, anti-clockwise. First clockwise ని anti-clockwise note చేయండి. First clockwise how many degrees? 90 degrees. Anti-clockwise how many degrees? 45 degrees. Again clockwise how many degrees? 90 degrees. Anti-clockwise how many degrees? 135 degrees. Total sum చేయండి. 90 plus 90, 180. 135 plus 45 is how much guys? 180. Check the difference అండి. Clockwise కి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ కి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందండి? 0 అండి. 0 అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సేమ్ డైరెక్షన్. A person starting which direction? West side. The answer is west side. Clear and all of you? So diagram draw చేయొద్దు. I think it's a time waste అండి. ప్రాబ్లం చూడగానే విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ ఎలా చెప్తామంటే ఫస్ట్ యాడ్ ద క్లాక్ వైజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గైస్ హియర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ టోటల్ సమ్ ఇస్ 270 అనుకుందామండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకేనా? క్లాక్ వైజ్ 180. డిఫరెన్స్ ఇస్ హౌ మచ్ గైస్? 90 degrees. డిఫరెన్స్ ఇస్ హౌ మచ్? 90 degrees. ఎ పర్సన్ స్టార్టింగ్ విచ్ డైరెక్షన్? వెస్ట్ సైడ్ అండి. సో 90 degrees ఏంటి? విచ్ వన్ ఇస్ హైయెస్ట్ హియర్? క్లాక్ వైజ్ హైయెస్ట్ ఉందా? యాంటీ క్లాక్ వైజ్ హైయెస్ట్ ఉందా? గైస్ విచ్ వన్ ఇస్ హైయెస్ట్ హియర్? Anti-clock. ఎస్. ఏది హైయెస్ట్ ఉంటే అటు రొటేట్ అవుతూ ఉంటామండి. ఏది హైయెస్ట్ అటు రొటేట్ అవుతుంటాం. సో పర్సన్ స్టార్టింగ్ వెస్ట్ సైడ్ నుండి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ 90 degrees. డిఫరెన్స్ ఇస్ హౌ మచ్? 90 degrees. సో దెన్ ఆన్సర్ ఇస్ సౌత్ సైడ్ అని ఆన్సర్ ఇచ్చేస్తామండి ఇక్కడ. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఏది హైయెస్ట్ ఉంటే అటు రొటేట్ అవుతూ ఉంటాం. క్లాక్ వైజ్ హైయెస్ట్ ఉంటే క్లాక్ వైజ్ రొటేట్ అవ్వండి. యాంటీ క్లాక్ వైజ్ హైయెస్ట్ ఉంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ రొటేట్ అవ్వండి. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? రైట్. నెక్స్ట్ వన్ అండి, సేమ్ ప్రాబ్లం. ఫాస్ట్ గా చెప్పండి ఒకసారి. Clockwise, anti-clockwise. A man stands facing north. He turns 90 degrees in the clockwise direction and then another 180 degrees in the anti-clockwise direction and then 270 degrees in the clockwise direction and 90 degrees in anti-clockwise direction. The direction he is facing now. The direction he is facing now. ఈస్ట్ సార్. East direction. Very good, excellent. Check చేద్దాం, no problem అండి. He turns 90 degrees clockwise direction and then another 180 degrees anti-clockwise direction and then 270 degrees clockwise direction. Okay, and then 90 degrees anti-clockwise direction. And something fast ga. 270 plus 90 is how much? 360. 180 plus 90 is how much? 270. Difference entandi? 90 degrees. Which one is highest here? Clockwise. Okay, highest here. A person starting which direction? North side. So north nundi clockwise direction ide kadandi. So the answer is east side. Very good, excellent andi. Option 3 is the right answer. Clear and all of you? Okay, very good. So any problems వచ్చినా సరే సో మనం జస్ట్ ఇలా యాడ్ చేసుకొని సాల్వ్ చేసేచ్చాలండి ఇక్కడ. Right. Next one, Andy. So next one is shadow problems. Shadow problems is very, very important, guys. Here, shadow problems. Right. So sunrise is which side, guys? Sunrise. Sunrise is which side? ఈస్ట్ సార్. East side. Sunset? వెస్ట్ సైడ్. West side. Doubt గా చెప్తున్నారు ఏంటండి? వెస్ట్ సార్. వెస్ట్ సార్. West side. Very good, excellent. Right. For example, guys, here problem లో clear గా ఉంటుందండి. One morning, one evening, one afternoon అని ప్రాబ్లం క్లియర్ గా ఉంటుందండి ఇక్కడ. ఓకేనా? రైట్. సో వన్ మార్నింగ్ వన్ ఈవినింగ్ అన్నప్పుడు ప్రాబ్లం చూడండి ఒకసారి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైట్, చూడండి ఒకసారి. వన్ మార్నింగ్, ఓకే, వన్ మార్నింగ్ అనే ప్రాబ్లం క్లియర్ గా ఉంటుంది. ఇలా వన్ మార్నింగ్ వన్ ఈవినింగ్ ఉన్నప్పుడు ఎస్ దిస్ ప్రాబ్లం ఇస్ బిలాంగ్స్ టు షాడో ప్రాబ్లం అని మనం ఐడియా ఉండాలండి. రైట్. బట్ జనరల్ గా చెక్ చేద్దామండి. వన్ మార్నింగ్ ఐఎమ్ ఫేసింగ్ టు ద ఈస్ట్ సైడ్ అండి. ఐఎమ్ ఫేసింగ్ టు ద ఈస్ట్ సైడ్. నేను ఈస్ట్ వైపు చూస్తున్నప్పుడు నా షాడో ఎక్కడ ఉంటుందండి? మన షాడోని అబ్జర్వ్ చేస్తాం కదా, డెఫినెట్గా అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాం మనం. మన షాడో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫేసింగ్ ఈస్ట్ సైడ్ అండి. ఓకేనా? రైట్. అంటే చాలా మంది ఏం చెప్తారంటే ఆ షాడో వెస్ట్ సైడ్ ఉంది సార్ అని చెప్తారు. ఇట్ ఈస్ అ రాంగ్ అండి. ఎప్పుడైనా సరే మీరు క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే మన షాడో అనేది స్ట్రైట్ లైన్ లో ఉంటుందా? అసలు ఎప్పుడు ఉండదు. అంటే మనకి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో కొంచెమైనా క్రాస్ ఉంటుంది, లేదా మన రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో కొంచెమైనా క్రాస్ అయి ఉంటుంది. ఆల్రెడీ మీకు స్టార్టింగ్ లో చెప్పాను, ఎగ్జాక్ట్లీగా ఉంటేనే నార్త్ సైడ్, ఈస్ట్ సైడ్, సౌత్ సైడ్, వెస్ట్ సైడ్ అని చెప్పాను. జస్ట్ 1 degree మూవ్ అయినా సరే డైరెక్షన్ విల్ బి చేంజ్ అని చెప్పాను.
ఓకేనా. సో మన షాడో ఎప్పుడైనా సరే స్ట్రైట్ లైన్ లో ఉండదు. మనకి లెఫ్ట్ లో గానీ మనకి రైట్ లో గానీ కొంచెం క్రాస్ అయి ఉంటుంది. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. అంటే మన షాడో అనేది ఎప్పుడు వెస్ట్ సైడ్ లో ఉండదు. ఆప్షన్ లో 4 ఆప్షన్స్ మాత్రమే ఉంటాయండి ఇక్కడ మనకి. నార్త్ సైడ్, ఈస్ట్ సైడ్, సౌత్ సైడ్, వెస్ట్ సైడ్ అని ఉంటుంది. అంటే మనం కళ్ళు మూసుకొని వెస్ట్ ని మనం ఆప్షన్ ని మనం ఎలిమినేట్ చేసి పక్కన పడేయచ్చు. ఎందుకంటే మన షాడో అనేది స్ట్రైట్ లైన్ లో ఎప్పుడు ఉండదు. మనకి కొంచెం క్రాస్ అయి ఉంటుంది. మనకి లెఫ్ట్ లో గానీ మనకి రైట్ లో గానీ ఉంటుంది. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. సార్ నో. Yes, sir. Okay, right అండి. సో వన్ ఈవినింగ్ ఐఎమ్ ఫేసింగ్ ద సన్సెట్. వన్ ఈవినింగ్ ఫేసింగ్ సన్సెట్ అండి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సన్సెట్ వైపు చూస్తున్నాను అనుకోండి, నా షాడో ఎక్కడ ఉంటుందండి? నాకు స్ట్రైట్ లైన్ లో ఉంటుందా? అంటే చాలా మంది చెప్తారు ఈస్ట్ లో ఉంటుందని చెప్తారండి. అది రాంగ్ ఆన్సర్ అండి. ఎందుకంటే మన షాడో అనేది మనకి స్ట్రైట్ లైన్ లో ఉండదు. ఉంటే నాకు కొంచెం లెఫ్ట్ లో ఉంటుంది, లేకపోతే నాకు రైట్ లో ఉంటుంది. సో నాకు రైట్ లో ఉంటుంది, లేకపోతే అండ్ లెఫ్ట్ లో ఉంటుంది. అంటే సో ఈస్ట్ సైడ్ లో మనకి ఆన్సర్ అనేది ఉండదు. అంటే ఈస్ట్ ను కూడా మనం ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు. ఓన్లీ షాడో ప్రాబ్లమ్స్ లో మాత్రమే ఈ 4 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఆన్సర్ ఉంటే నార్త్ లో ఉండాలి, లేకపోతే సౌత్ లో ఉండాలి. ఈ ఈ మోడల్ వరకు సౌత్ ఈస్ట్, నార్త్ ఈస్ట్, సౌత్ వెస్ట్ ఈ ఆప్షన్స్ ఉండవండి. ఓన్లీ నార్త్ సౌత్ లో మాత్రమే ఆన్సర్ ఉంటుంది. ఈస్ట్ వెస్ట్ ఆన్సర్ పెట్టారనుకోండి, అంటే కాన్సెప్ట్ లో వీడికి ఐడియా లేదని మీనింగ్ అండి ఇక్కడ. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. సార్ నో. Yes, sir. Yes, sir. రైట్. మనం ఎప్పుడైనా క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు మన షాడోని మనకి స్ట్రైట్ లైన్ లో ఎప్పుడూ ఉండదండి. ఉంటే మనకి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో కొంచెమైనా క్రాస్ అయి ఉంటుంది, లేకపోతే మనకి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో కొంచెమైనా క్రాస్ అయి ఉంటుంది. లెఫ్ట్ రైట్ లో ఉందంటే సో డెఫినెట్లీ ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే నార్త్ లో గానీ సౌత్ లో గానీ ఉందని మీనింగ్ అండి ఇక్కడ. నార్త్ లో గానీ సౌత్ లో గానీ ఉందని మీనింగ్. సో చాలా మంది ఏంటంటే షాడో ప్రాబ్లమ్స్ కి లాట్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్స్ ఉంటాయి. మీకు ఎలాంటి కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ లో వితౌట్ పెన్ తో సాల్వ్ చేసే విధంగా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ the question like this: one morning, two friends, Uday and Vishal, were talking to each other face to face at a crossing. ప్రాబ్లం లో క్లియర్ గా ఉంటుందండి, ఫేస్ టు ఫేస్ అని, లేకపోతే ఇద్దరు ఆపోజిట్ లో అని ప్రాబ్లం లో క్లియర్ గా ఉంటుంది. ఒకరు ఫేస్ టు ఫేస్, ఒకరు ఆపోజిట్, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు. ఓకేనా. సో ప్రాబ్లం లో క్లియర్ గా ఉంటుంది. వన్ మార్నింగ్ టూ ఫ్రెండ్స్ ఉదయ్ అండ్ విశాల్ వర్ టాకింగ్ టు ఈచ్ అదర్ ఫేస్ టు ఫేస్ ఎట్ ఏ క్రాసింగ్. ఎట్ ఏ క్రాసింగ్ కూడా ఉంటుందండి ఇక్కడ. ఓకే, ఎట్ ఏ క్రాసింగ్. ఉదయ్ షాడో వాస్ ఎగ్జాక్ట్లీ విశాల్స్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. ఉదయ్ షాడో వాస్ ఎగ్జాక్ట్లీ విశాల్స్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. In which direction Vishal was facing now? In which direction Vishal was facing now? The question like this అండి. అంటే సో ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి. సో డయాగ్రామ్ ని ఇలాగే ఎందుకు డ్రా చేయాలండి? ఇలా కూడా డ్రా చేయొచ్చు కదా. ఓకేనా. సో ఉదయ్ ఇక్కడ తీసుకోవచ్చు, విశాల్ ఇక్కడ తీసుకోవచ్చు. ఇంకా చాలా మంది డౌట్ వస్తుంది అనమాట, సార్ ఉదయ్ ఎక్కడ ఎందుకు తీసుకున్నారు, విశాల్ ఇక్కడ తీసుకోవచ్చు కదా, విశాల్ ఎక్కడ ఎందుకు తీసుకున్నారు, ఉదయం తీసుకోవచ్చు కదా అంటే తీసుకోవచ్చు. సో మీరు ఇలా బేసిక్ మెథడ్ కానీ సాల్వ్ చేశారు అనుకోండి, డెఫినెట్లీగా లాట్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్స్ వస్తాయి. ఓకేనా. ఇలాంటి కన్ఫ్యూజన్స్ ఏం లేకుండా జస్ట్ విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ లో వితౌట్ పెన్ సాల్వ్ చేసే విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి. క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. మనకి షాడో ఉంటే మార్నింగ్ ఉంటుంది, లేకపోతే ఈవినింగ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో రైట్. సో మన షాడో ఎలా ఉంటుందండి? నాకు ఉంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఉండాలి, లేకపోతే నాకు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఉండాలి. సే సార్ నో. Yes, sir. ఓకే, సో ప్రాబ్లం లో క్లియర్ గా ఇస్తారండి. వన్ మార్నింగ్, వన్ ఈవినింగ్ అని ఇస్తాడు. ఉంటే నా షాడో నాకు లెఫ్ట్ లో ఉంటుంది, లేకపోతే నాకు రైట్ లో ఉంటుంది. సో మాకు 10th క్లాస్ లో ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంది, ఎన్ఎస్ సబ్జెక్ట్ అండి. ఓకేనా. సో ఎన్ఎస్ సబ్జెక్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎన్ ఫర్ నార్త్, ఎస్ ఫర్ సౌత్ అండి. ఈవినింగ్ వచ్చేసరికి అది రివర్స్ అవుతుంది, సౌత్ నార్త్ అవుతుంది. రైట్, ఇది ఒక్క టేబుల్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. ఇంకా షాడో ప్రాబ్లమ్స్ ఎన్ని వచ్చినా సరే ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. రైట్, కమింగ్ టు ద ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం. వన్ మార్నింగ్, మార్నింగ్ అన్నాడు కదా, సో మనం మార్నింగ్ కి వెళ్ళిపోదాం. ఓకేనా. క్వశ్చన్ మొత్తం చదవాల్సిన అవసరం లేదండి. ఓకేనా, క్వశ్చన్ మొత్తం చదవాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఉదయ్ అండ్ విశాల్ వర్ టాకింగ్ టు ఈచ్ అదర్ ఫేస్ టు ఫేస్ ఎట్ ఏ క్రాసింగ్. ఉదయ్ షాడో వాస్ విశాల్స్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. అంటే షాడో ఇప్పుడు లెఫ్ట్ లో ఉందా, రైట్ లో ఉందా? షాడో లెఫ్ట్ లో ఉందా, రైట్ లో ఉందా? రైట్ సార్. రైట్ ఉంది. సో రైట్ కి వెళ్ళిపోదాం. అంటే సో విచ్ డైరెక్షన్ విశాల్ వాస్ ఫేసింగ్ నౌ అంటే సో విశాల్ వాస్ ఫేసింగ్ సౌత్ సైడ్ అండి.
విశాల్ వాస్ ఫేసింగ్ సౌత్ సైడ్. లిసన్ గైస్ హియర్, షాడో ఎవరిదైనా ప్రాబ్లం లేదు, షాడో మీదైనా నాదైనా ప్రాబ్లం లేదు, షాడో ఎవరి దగ్గర ఉన్నదని ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. ఓకేనా, షాడో ఎవరి దగ్గర ఉంది, ప్రాబ్లం లో షాడో ఉన్న పర్సన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడా లేకపోతే ఆపోజిట్ పర్సన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడా తెలిస్తే చాలు. సో విచ్ డైరెక్షన్ విశాల్ వాస్ ఫేసింగ్ నౌ అంటే సౌత్ సైడ్ అండి. విచ్ డైరెక్షన్ ఉదయ్ వాస్ ఫేసింగ్ నౌ అంటే విశాల్ కి ఆపోజిట్ లో ఉన్నాడు కదండి ఉదయ్ అనే పర్సన్. సార్ నో, విశాల్ కి ఆపోజిట్ పర్సన్ లో ఉన్నాడు ఉదయ్ అంటే ఉదయ్ వాస్ ఫేసింగ్ విచ్ డైరెక్షన్ అండి, నార్త్ సైడ్. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. అంటే షాడో ఉన్న పర్సన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడా ఆపోజిట్ పర్సన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడా ఇది తెలిస్తే చాలు. ప్రాబ్లం ఏమన్నాడు, విచ్ డైరెక్షన్ విశాల్ వాస్ ఫేసింగ్ నవ్ అన్నాడు. సో షాడో అనేది విశాల్ దగ్గరే ఉంది కాబట్టి దాని ఆన్సర్ ఇస్ సౌత్ అని చెప్పేస్తాము. మీరు డయాగ్రామాటిక్ గా థింక్ చేయొద్దు, డయాగ్రామాటిక్ గా థింక్ చేసే లాట్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్స్ వస్తాయి. ఓకేనా, సో డయాగ్రామాటిక్ గా థింక్ చేయకుండా షాడో ఉన్న పర్సన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడా ఆపోజిట్ పర్సన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడా ఇది తెలిస్తే చాలు. ఓకేనా, ప్రాబ్లం లో విచ్ డైరెక్షన్ విశాల్ వాస్ ఫేసింగ్ నవ్ అంటే ఆన్సర్ సౌత్ అవుతుంది. విచ్ డైరెక్షన్ ఉదయ్ వాస్ ఫేసింగ్ నవ్ అంటే విశాల్ కి ఆపోజిట్ లో ఉంటాడు కాబట్టి దీని ఆన్సర్ ఇస్ నార్త్ సైడ్ అవుతుంది. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఎస్ సార్. ఓకే రైట్ అండి. ఇంకా ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా సరే మనము ఇది ఒక్క టేబుల్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు, జస్ట్ విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో మనము సాల్వ్ చేద్దామండి. రైట్, ఫస్ట్ రీడ్ ద క్వశ్చన్ ప్రాపర్లీ గైస్ హియర్. One morning after sunrise, Rita and Kavita were talking to each other face to face. Kavita's shadow was exactly to the left of Rita. Which direction was Kavita facing now? ఈ చెత్త మొత్తం చదవాల్సిన అవసరం లేదు. సింపుల్ గా మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈ టేబుల్ ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి చాలు, ఇంకేం అవసరం లేదు. సంబడి సెయింగ్ ఆన్సర్ సౌత్. వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్ అండి. చెక్ చేద్దాం. ప్రాబ్లం లో మార్నింగ్ అన్నానా ఈవినింగ్ అన్నానా? మార్నింగ్ అన్నాం. రైట్, మార్నింగ్ కి వెళ్ళిపోదాం. షాడో చూడండి, మొత్తం చదవద్దండి, ప్రాబ్లం మొత్తం చదవద్దు. ఓకేనా, సో షాడో వాస్ విచ్ డైరెక్షన్ అండి, ఎగ్జాక్ట్లీ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ రీటా. రీటాకి లెఫ్ట్ లో ఉంది అంటే రీటా విచ్ డైరెక్షన్ ఫేసింగ్ అండి, రీటా నార్త్ సైడ్. ప్రాబ్లం లో రీటాను కనుక్కోవాలా కవితను కనుక్కోవాలా? సో కవితను కనుక్కోవాలి అంటే రీటాకి ఆపోజిటే కదండి. దాని ఆన్సర్ ఏమవుతుంది, సౌత్ అవుతుంది. దాని ఆన్సర్ ఇస్ సౌత్ సైడ్. షాడో ఎవరిదైనా ప్రాబ్లం లేదు, షాడో మీదైనా నాదైనా ప్రాబ్లం లేదు. షాడో ఉన్న పర్సన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడా ఆపోజిట్ పర్సన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడా? రీటా విచ్ డైరెక్షన్ ఫేసింగ్ అంటే ఆన్సర్ నార్త్ అవుతుంది. కవిత అన్నాడు కాబట్టి రీటాకి ఆపోజిట్ లో ఉంటుంది. దాని ఆన్సర్ ఇస్ సౌత్ అండి. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ ప్రాబ్లం? ఓకే రైట్ అండి. నెక్స్ట్ వన్ ఫాస్ట్ చెప్పండి. వన్ మార్నింగ్ అన్నాను, మార్నింగ్ కి వెళ్ళిపోదాం. ఓకే, షాడో రైట్ అన్నానా లెఫ్ట్ అన్నానా? రైట్ అన్నాం. సో రైట్ కి వచ్చేసాం, సౌత్ కి వెళ్ళిపోయాం. సో ఎక్కడుంది షాడో? సో మోహిత్ దగ్గర ఉంది అంటే ఎవరిని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, సుమిత్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు, నార్త్ అయిపోతుంది. సేసార్ నో, అంటే ప్రాబ్లం మొత్తం చదవాల్సిన అవసరం ఉందా? నాట్ రిక్వైర్డ్ అండి. ఓకే, వన్ మార్నింగ్ టూ ఫ్రెండ్స్ Sumit and Mohit were talking to each other face to face. If at this time the shadow of Sumit fell exactly to the right of Mohit, which direction was Sumit was facing now? ఇది చెత్త మొత్తం చదవాల్సిన అవసరం లేదు, ప్రాబ్లం చూడగానే మనకు అర్థమైపోతుంది. వన్ మార్నింగ్ అన్నాడు, మార్నింగ్ కి వెళ్ళిపోండి. షాడో లెఫ్ట్ అన్నానా రైట్ అన్నానా? రైట్ అన్నాడు. ఎవరి దగ్గర ఉంది, మోహిత్ దగ్గర ఉంది. ఓకేనా, విచ్ డైరెక్షన్ మోహిత్ వాస్ ఫేసింగ్ అంటే ఆన్సర్ సౌత్ అవుతుంది. కానీ మనకేమన్నాడు, సుమిత్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. సౌత్ కి ఆపోజిట్ ఏంటి, నార్త్. ఆన్సర్ ఇస్ నార్త్ డైరెక్షన్. హియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ ప్రాబ్లం? ఏం చదవద్దండి మీరు, ప్రాబ్లం మొత్తం చదవాల్సిన అవసరం లేదు, కొంచెం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే చాలంతే. ప్రాబ్లం లో మార్నింగ్ అన్నామా ఈవినింగ్ అన్నా? మార్నింగ్ అన్నాము. ఓకేనా, ఎగ్జాక్ట్ టు ద రైట్ అన్నాడు. సో రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కి వెళ్ళిపోయాం. ఎవరికి రైట్ ఉంది? ఓకేనా, ఇఫ్ షాడో వాస్, సో అమిత్ ఫెల్ ఎగ్జాక్ట్లీ టు ద హిస్ రైట్ అంటే అమిత్ కి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లోనే ఉంది. ఓకే, ఎవరిని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, అమిత్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఆన్సర్ ఏమైపోతుంది ఇప్పుడు, సౌత్ అయిపోతుంది. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఎస్ సార్. ఎస్, అమిత్ యొక్క షాడో అమిత్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఉందంట. అయితే అమిత్ విచ్ డైరెక్షన్ అడుగుతున్నా, ఆన్సర్ ఇస్ సౌత్ అని చెప్పేస్తాం. రైట్, వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్ అండి. ఇంకో ప్రాబ్లం చూడండి ఒకసారి.
the morning, evening. ప్రాబ్లం లో మార్నింగ్ అన్నామా ఈవినింగ్ అన్నామా చెక్ చేసుకోండి. ఈవినింగ్ అన్నాడు. ఓకే, సో ద టైమ్ ఆఫ్ దీపక్ ఎగ్జాక్ట్లీ టు ద రైట్ అన్నాడు. రైట్ ఆఫ్ రోహన్ అన్నాడు. రోహన్ కి సారీ ఈవినింగ్ కదా, రోహన్ కి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఉంది. ఇప్పుడు రోహన్ కనుక్కోవాలా లేకపోతే మనం దీపక్ కనుక్కోవాలా? దీపక్ ని కనుక్కోవాలి. ఆన్సర్ ఏమైపోతుంది? రోహన్ కనుక్కోవాలి. ఆన్సర్ ఏమైపోతుంది? నార్త్ సైడ్ అయిపోతుంది. నార్త్. ఎస్, వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్ అండి, ఎక్సలెంట్. ఓకే, రైట్. సో ఇంకా ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా సరే షాడో కి సంబంధించి మనం జస్ట్ ఇది ఒక సింపుల్ టేబుల్ గుర్తు పెట్టుకుంటే చాలండి. సో చాలా మంది ఏంటంటే డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి లాట్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్స్ కి వెళ్తుంటారు. బట్ మీరు లాట్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్స్ అవసరం లేదు. ప్రాబ్లం చూడగానే విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో వితౌట్ పెన్ తో సాల్వ్ చేయొచ్చు అండి మనం ఇక్కడ. క్లియర్ అండి ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఓకే, రైట్ అండి. ఇంకా లాస్ట్ మోడల్ అండి, అన్ని మిక్స్ చేసుకొని ఓకే లాస్ట్ మోడల్ ఉంటుంది. సో 2 or 3 మోడల్స్ మిక్స్ చేసుకొని ఉంటుంది. మనం ఐ థింక్ వెరీ డెడ్ ఈజ్ అండి. ఇట్ ఇస్ జనరల్ ప్రాబ్లమ్ అండి. లాస్ట్ మోడల్ 1 or 2 ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేస్తే చాలా మనకి, నాట్ రిక్వైర్డ్. రైట్. Anu has a magnetic compass which is damaged. The pointer of the compass that normally shows north is now pointing towards east. By using that compass, Anu traveled a certain distance towards west. Then took a turn to her left. Then she traveled a certain distance and then she took a right turn. Which direction does she facing now? So it's a general problem. సో ఆన్సర్ మాత్రం మనం యాక్చువల్ డయాగ్రామ్ యూజ్ చేసి ఆన్సర్ చెప్పాల్సి ఉంటుందండి. మనం కంపాస్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తే, సో కంపాస్ లుక్ లైక్ దిస్ అండి, నార్త్, ఈస్ట్, సౌత్, వెస్ట్. సో ఇలా ఉంటుంది మన కంపాస్ అనేది, రైట్? ఓకే, బట్ ప్రాబ్లం ఏమన్నాడు? అను హ్యాస్ ఎ మ్యాగ్నెటిక్ కంపాస్ విచ్ ఇస్ డామేజ్డ్. ఈ కంపాస్ అనేది డామేజ్ అయిపోయిందంట. ఓకేనా? అది డామేజ్ అవడం వలన ద పాయింటర్ ఆఫ్ ద కంపాస్ నార్మల్లీ షోర్ నార్త్ ఈస్ నౌ పాయింటింగ్ టువర్డ్స్ ఈస్ట్ అంట. ఇది డామేజ్ అవడం వల్ల ఈ నార్త్ అనేది ఇక్కడ చూపించేటదంట, ఈస్ట్ వైపు చూపిస్తుందంట. అంటే నార్త్ అండి ఈ ప్లేస్ లో ఉంది. ఇప్పుడు నార్త్ ఇక్కడ ఉంది అనుకోండి, ఆపోజిట్ ఏమవుతుంది? సౌత్ అవుతుంది. నార్త్ ఈస్ట్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏముంటుంది? ఈస్ట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏముంటుంది? వెస్ట్ ఉంటుంది. అంటే ప్రజెంట్ కంపాస్ లుక్ లైక్ దిస్ అండి. ఇలా ఉందంట కంపాస్ అనేది. నో? Yes, sir. రైట్. సో ప్రెసెంట్ కంపాస్ ఇలా ఉందండి. సో ఈ కంపాస్ ని డామేజ్ అయిన కంపాస్ ని యూజ్ చేసుకొని అను ట్రావెల్ సర్టెన్ డిస్టెన్స్ అని సమ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసిందంట. బట్ ఆన్సర్ మాత్రం మనము సో యాక్చువల్ డయాగ్రామ్ యూజ్ చేసి ఆన్సర్ చెప్పాల్సి ఉంటుందండి. యాక్చువల్ డయాగ్రామ్ యూజ్ చేసి మనం ఆన్సర్ చెప్పాల్సి ఉంటుంది. వెరీ గుడ్ అండి, సంబడి సెయింగ్ నార్త్ సైడ్. వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్ అండి. రైట్, చూద్దాం ఒకసారి. అను ట్రావెల్ సర్టెన్ డిస్టెన్స్ టువర్డ్స్ వెస్ట్ అండి. సో వెస్ట్ అంటే డయాగ్రామ్ యూజ్ చేసుకొని సో అప్ కి మూవ్ అవుతాం సమ్ డిస్టెన్స్. అండ్ దెన్ షీ టర్న్ హర్ లెఫ్ట్ అండి. లెఫ్ట్ అంటే సమ్ డిస్టెన్స్ ఇలా ట్రావెల్ చేస్తాం. అండ్ ట్రావెల్ సర్టెన్ డిస్టెన్స్, సో రైట్ టర్న్. రైట్ అంటే అగైన్ మూవింగ్ అప్ అండి. సో విచ్ డైరెక్షన్ అండి? ఇది యాక్చువల్ గా నార్త్ సైడ్ అండి. సో చాలా మంది ఏంటంటే వెస్ట్ సైడ్ అని చెప్తుంటారు. యాక్చువల్ గా డయాగ్రామ్ అది కంపాస్ డామేజ్ అవడం వలన ఆ కంపాస్ యూజ్ చేసుకొని ట్రావెల్ చేస్తుంది. కానీ తను యాక్చువల్ ఏ డైరెక్షన్ లో వెళ్తుందంటే నార్త్ సైడ్ అని ఆన్సర్ ఇవ్వాలి. క్లియర్ అండి ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఓకే, రైట్ అండి. ఇంకా జనరల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఇంకొక ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసి క్లోజ్ చేద్దాం మనం. రైట్ అండి. సో చెక్ చేయండి ఒకసారి. y is east to the x which is to the north of z. If p is to the south of z, in which direction with y is p? y నుండి p అనేది ఏ డైరెక్షన్ లో ఉందో చెప్పండి చాలు. y is to the east of x which is to the north of z. If p is to the south of z, in which direction with y is p? y నుండి p ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంది? Somebody saying south side. నో ప్రాబ్లం, చెక్ చేద్దామండి. సో y is to the east of x అండి. అంటే x కి y ఎలా ఉండాలంట అండి? ఈస్ట్ వైపు ఉండాలంట. x ని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేసామనుకోండి, ఇది ఈస్ట్ వైపు అవుతుంది. y ని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ విచ్ ఇస్ టు ద నార్త్ ఆఫ్ z అండి. అంటే విచ్ అంటే ఎవరు? y. సో చూడండి ఒకసారి, z కి x అనే పర్సన్ ఎలా ఉండాలంట? నార్త్ లో ఉండాలా? అంటే z ని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేసామనుకోండి, నార్త్ అంటే కదా, అంటే x ని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ ఇఫ్ p is to the south of z, z కి సౌత్ లో ఎవరు ఉండాలి? p అనే పర్సన్ ఉండాలి. రైట్. ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏమంటాడు? which direction with y is p? which direction with y is p? ఓకే,
Which direction? Y is P. Y నుండి P ఏ డైరెక్షన్ ఉంది? ఏ డైరెక్షన్ అండి ఇప్పుడు? ఇది నార్త్ సైడ్, ఇది ఈస్ట్ సైడ్, సౌత్ సైడ్, వెస్ట్ సైడ్. అండ్ విచ్ డైరెక్షన్ అండి? సౌత్ వెస్ట్ డైరెక్షన్. ఆప్షన్ 4 is the right answer అండి. Clear and all of you?